Tuve un accident de coche con Gavin camino a divorciarnos. Un segundo antes de chocar con la camioneta, giro la cabeza y me gruno con los dientes apretados. Q loca y celosa. Llamas estaras a la altura declara. Para no ser menos, le respondi, hombre vil y repugnant. Cabron sin carácter. El chirrido penetrante de los frenos y el fuerte sonido de una colisión resonaron por el puente. Cuando volvía a abrir los ojos, solo pude ver un mar de rosas que cubría el gimnasio del colegio. Había regresado al día en que Gavin me confesó sus sentimientos. 2 horas antes del accidente, encontré una foto en el estudio que Gavin había conservado cuidadosamente durante 5 años. La persona de la foto era clara con un vestido blanco de la época universitaria, su inalcanzable luz de luna blanca. No hace mucho, cuando nos mudamos a la zona de villas, Gavin, que estaba a cargo de empacar, perdió la única foto de boda que nos habíamos tomado. Furiosa, rompí la foto de Clara en pedazos delante de Gavin. Los ojos de Gavin se pusieron rojos de rabia. Te digo la verdad, Sarah. Clara volvió conmigo justo antes de nuestra boda, pero decidí casarme contigo por responsabilidad. ¿Qué más quieres, Gavin? Le di una bofetada. Cabron. Gavin, furioso, destrozó la villa entera antes de señalarme la nariz y gritar, Sarah, si tienes galas, divorciémonos. Enderice el cuello y replique, bien. Quien se echa atrás es un cobarde. Maldito Gavin. Estaba decidida a divorciarme. Pero nunca imagine que, incluso muerta, mi certificado de matrimonio seguiría con Gavin como mi esposo. Que mala suerte. Aturdida, a la cancha de baloncesto sembrada de rosas rojas por todas partes. Ali estaba Gavin, vestido de gala, y los espectadores me lanzaban miradas envidiosas. Este fue el día en que Gavin me confesó sus sentimientos. Dime, que chico podría resistirse a alguien como Gavin, un apuesto, salvage y rico heredero de segunda generación? Y todo este salón de rosas que él arregló meticulosamente solo para ella. La renacida Sarah se podía. La mirada de Gavin se posó lentamente en mi, como en mi vida parada, y mi corazón instantáneamente soltó a mi garganta. Pero en ese entonces, era emoción. Esta vez, es anticipación. Voy a rechazar a este bastardo frente a todos y humillarlo sin piedad. Después de jugar con mis sentimientos durante 5 años, me aseguré de que Gavin, este demonio encarnado, quid mal visto frente a toda la escuela. Bajó las escaleras expectantes de la multitud, Gavin, sosteniendo un enorme ramo, de repente entrecerró los ojos, sus labios se curvaron en una lenta sonrisa. Mi corazón se desplomó. Efectivamente, al momento siguiente se giró hacia Clara con su vestido blanco. Clara, me gustas desde hace mucho tiempo. ¿Quieres ser mi novia? A diferencia de su despreocupada confusión de su vida parada, Sarah, es mia. En cambio, su expresión y tono eran cautelosos y llenos de reverencia. Todos, menos yo, nos cuidamos atenitos. Después de todo, Gavin, el galán más famoso de la escuela, levaba más de mis persiguiendo abiertamente. Nadie podría haber adivinado que esta gran confusión que había preparado meticulosamente hoy iba dirigida a otra persona. Maldita sí, Gavin. Lo mía con frialdad al ver la leve petulancia que se asomaba en sus ojos. 5 años de enredo, y con solo una mirada, supe que Gavin también había renacido. Clara, repentinamente confesada, parecía completamente desconcertada. Me miró confundida, luego volvió la vista hacia Liam, el distante genio académico al que admiraba en secreto. Al final, decidió decepcionarlo con delicadeza. Lo siento, Gavin. Deberíamos centrarnos en los estudios primero. Solté una carcajada instantánea. El rostro de Gavin se ensombreció al instante mientras me fulminaba con la mirada. Para no ser menos, le devolví la mirada y extendí lentamente la mano, mostrando el dedo medio. Bien merecido. La multitud se dispersó poco a poco y salí del gimnasio de baloncesto del colegio bajo un mar de miradas compasivas. Al fin y al cabo, en esta situación, viera quien viera, yo era la que estaba jugando Gavin. La brisa vespertina se llevó las rosas esparcidas hasta la entrada, esparciendo pétalos carmesí por todo el suelo.
No pude evitar pensar que el dia que Gavin eligio para confiesa sus sentimientos resultos el dia de suerte declara. De entre todos los momentos, tuvo que elegir durante el partido de baloncesto de Liam, un momento en el que clara definitivamente estaría allí. Solo el sabe si est mar de rosas en el pasillo era para mí o para Clara. Pensando en esto, sonreí con sarcasmo y paisaté con fuerza los pétalos esparcidos por el suelo. Sarah Liam, que caminaba detrás de mí, me alcanzó de repente. Vestido con un jersey blanco, caminaba a mi lado con una leve, casi imperceptible señal de confusión entre sus cejas indifferentes. Gavin se le confesó a otra chica, y no pareces en absoluto molesta. Mi burl. No es más que un mestizo sin corazón. Cuanto menos lo quieres, más te adula. ¿Por qué debería estar molesta, Sarah? La voz de Gavin, apretando los dientes, resonó de repente detrás de mí. Mi guía para enfrentarme su expresión lívida y el gran ramo de rosas que no había podido entregarme. Lo siento, Gavin. Imite el tono de rechazo anterior de Clara sin una pizca de remordimiento. Si hubiera sabido que seguías aquí, habría maldecido más quedamente. Furioso, Gavin arrojó las flores al suelo, sobresaltando a los compañeros de clase cercanos. Inmediatamente me detuve y lo mía de riojo, lista para derribarlo en cualquier momento. Después de un largo enfrentamiento cara a cara, Gavin de repente se burló. ¿Cómo si? ¿Por qué debería molestar, Sarah? Que empezamos de cero, no numbers hagamos perder el tiempo. Tras decir eso, se marchó. Escupí con desprecio hacia su figura que se alejaba. En su vida anterior, Gavin sentía una atracción secreta por Clara, enviando flores y regalos varias veces, pero su corazón estaba atado a Liam, sin prestar la menor atención. Después de graduarse, Liam se fue al extranjero y no regresó en 3 años. Clara pensó que no le quedaba ninguna oportunidad y solo entonces recurrió a Gavin. Probablemente solo piensa que si sigue molestándola sin rendirse y aguanta hasta el final, Clara lo elegirá. Que canal tan despreciable. Quienquiera que lo acepte de vuelta por tonto. Liam permaneció en silencio a un lado, con un brillo indescifrable en sus ojos fríos. Sarah, tú y Gavin. Entendí su pregunta. Gavin era famoso en la escuela por su mal carácter y su buena memoria. Lo traicionarias y, sin importar el género, no te librarias fácilmente. Esa noche, sin embargo, lo reprendí abiertamente hasta dejarlo sin palabras. Un espectáculo inusual, sin duda. Pero había algo más urgente en ese momento. Agar apresuradamente una botella de agua mineral y se la ofrecí a Liam con ambas manos, con una sonrisa obsequiosa en mi rostro. Liam, no te sino el profesor hace poco un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial? Levame la poba, recién desgrazonada, ¿quieres? Este es un proyecto de investigación premiado. Este es el tipo de proyecto que garantiza una oportunidad de estudio en el extranjero patrocinada. Con una oportunidad tan dorada al alcance de la mano, si no la aprovecho ahora, ¿cuándo tendré otra oportunidad? A las 7 o'clock de la mañana siguiente, llena de energía, seguía Liam mientras realizaba una investigación de campo. Respaldado por la influencia de su familia. Liam visitó solo empresas de primer nivel en Yang City, donde fuimos recibidos personalmente por ejecutivos de nivel de vicepresidente o superior en cada paroda. El proceso de investigación fue fluido y agradable. Tuvimos transport con chofer, numbers servieron fruta fresca y obtuvimos información de primera mano sin esfuerzo. Al ver a Liam conversa con soltura y seguridad, era notable como alguien de apenas 20 años y irradiaba el aura de un líder experimentado, como si hubiera nacido para ocupar puestos de poder. No pude evitar suspirar. Con razón Clara había pedido tanto tiempo con él. Clara era una auténtica sapiosexual. Como mucho, yo solo era una loca enamorada. Después de un largo día de trabajo, casi anarquisha cuando regresamos al campus. Clara esperaba con delicadeza a la entrada de la escuela, esperando a Liam, con sus pequeñas y bonitas manos sosteniendo una cesta de fresas rojas brillantes, y su rostro se iluminaba de alegría mientras caminaba hacia nosotros. Liam, las recogí yo mismo durante la excursión de hoy. Te he estado esperando aquí especialmente. Liam la miró con calma, luego miró a Gavin,
q estar sanudo, detrás de ella, y declino rotundamente. No hace falta. No me gustan las frisas. Clara se quedo atenita, sus ojos se enrojecieron ligeramente al ver una expresión de agravio invadida por ella. Verdaderamente lastimosa, su armadura de noche y brillante, Gavin no pudo soportarlo más. Se burló, arremangándose mientras daba un paso adelante para defender a su almohada. Liam, ¿quién te crees que es para ponerte herederos? Ah, maldita sea, Gavin. No provoques problemas. Liam es quien puede llevarme al extranjero a estudiar. Si quieres actúa como un idiota, hazlo por tu cuenta. No lo arrastres a eso. Rápidamente corrí, la arrabate la canasta de frutas a Clara y rápidamente me metí una fresa en la boca. Gracias. 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 Solo tenía antojo de fresas. Wow, son tan grandes y rojas. Se nota que se les puso mucho cuidado. Son deliciosas. Dulces como el primer amor. Liam, ¿quieres una también? Gavin se congeló. Y Liam también. Después de unos segundos, la expresión de Liam se volvió inexplicablemente complicada. Si te gustan, tomalos. Luego asintió cortésmente a Clara. Gracias. Un conflicto en ciens fue disipado sin esfuerzo por mí. Siguiendo a Liam, me di una palmadita en el pecho donde se había cuidado atascado un poco de pulpa de fresa y no pude evitar elogiarme por ser tan ingeniosa. De verdad, tan dulce como el primer amor? Liam de repente no pudo evitar preguntar mientras nos separábamos. Primer amor? Mi primer amor fue Gavin. Al nota como mis ojos se oscurecieron al instante, Liam esbozó una sonrisa inusualmente amable. Si estás triste, entonces sé triste. No hay necesidad de fingir que no te importa. Sarah, al rehaces uno mismo, lo primero que todos deberían aprender es enfrentar su propia fragilidad de frente. ¿Fragilidad? Levante la cabeza, observando la figura de Liam que se alejaba lentamente con algo de confusión. ¿Soy frágil? No soy frágil en absoluto. No comprometería mi dignidad por la infidelidad de Gavin. Tampoco me lamentaría por el cambio de opinión de Gavin. Estoy aquí, listo para aprovechar cualquier oportunidad. Si me esfuerzo lo suficiente y tengo suerte, podría conseguir una recomendación para estudiar en el extranjero después de graduarme y tener un futuro brillante. Después de todo, en el equipo que trabaja en este proyecto, 3 personas seguirán a Liam y obtuvieron la calificación de recomendación. TSK, hace tiempo que se fue, pero sigues mirándome fijamente. Sarah, si te da muy bien cambiar de opinión. La voz balona de Gavin resonó detrás de mí. Mi jaya y maya con frialdad al hombre que permanece de pie, arrogante, con una sonrisa perezosa. Gavin, si no fuera por ese accidente de coche, y estaríamos divorciados. ¿Divorciados? ¿Entiendes que eso significa ir por caminos separados, cada uno por su lado? Gavin se burló con frialdad. Vuelvan a sus casas, Sarah. ¿Acaso tienen una casa? ¿Su madre les dedicaría siquiera una mirada? Un compañero de clase que para bar grito de asombro. La cesta de fresas que Clara había recogido personalmente ahora estaba hechar anicos sobre la cabeza de Gavin. El jugo rojo salpicó el pelo de Gavin, corriendo por la cara en riachuelos, mezclándose con su expresión, que no podía parecer más sombría. Era realmente un espectáculo para la vista. Mi burl. Gavin, después de cuidar a tu novia todo el día, ni siquiera pudiste probar las fresas que recogió, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal estuvo? ¿Lo suficientemente dulce para ti? Aplaudí, me di la vuelta y me devolví la bienvenida con indiferencia antes de marcharme con air de indolencia. La persecución de Gavin por Clara era tan grandiosa que eclipsaba su anterior cortejo conmigo. Confusiones borrachas, coques deportivos, intriga de flores. Incluso hoy que planeaba comprar la Clara un planeta pequeño para su cumpleaños y ponerle su nombre. Hablando de arrancar estrellas del cielo para ella. El amor verdadero es realmente diferente. Sin embargo, Clara permaneció impasible. Su corazón firmemente dedicado solo a Liam. Entregas matutinas de canjes hecos a mano, porciones vespertinas de sopa cocinada a fuego lento. Nunca se perdía ni un solo partido de baloncesto de Liam. Durante los descansos del medio tiempo, la primera botella de agua que le legaba era invariablemente la suya. Pero a Gavin no le importaban estas cosas.
Después de todo, tanto el como yo sabíamos que Clara estaba destinada a no conquistar a Liam. Gavin y Clara acabarían juntos, vera Gavin, quien se había esforzado tanto como su devoto protector, desanimado mi llenaba de alegría. Cualquiera que pudiera molestar a Gavin era un buen amigo mío. Así que cuando a Liam responde una vez más con frialdad al agua que Clara le ofreció, puso adelante con entusiasmo, elogiando profusamente las habilidades culinarias de Clara. Guau, Clara, el canji que preparaste es tan delicioso, espeso, aromático y dulce. Deberías traer más la próxima vez. Esa sopa que preparaste es tan nutritiva. Después de beberla, podría estar haciendo trabajo de campo con Liam durante 3 días seguidos sin quedarme sin aliento. La próxima vez deberías preparar más porciones para compartir. Mientras hablaba, estaba pensando seriamente en cómo robarme algo la próxima vez. Lo guardaría para beberlo delante de Gavin, solo para fastidiarlo. La expresión de Clara se ensombreció al instante. Me lanzó una mirada fulminante antes de mirar a Liam con lágrimas en los ojos. Liam, ¿cómo pudiste regalar algo que hice para ti con mis propias manos? No. De alguna manera, la había ofendido. En cuanto Gavin vio a Clara molesta, su rostro se endureció y me espetó con frialdad. Sarah, ¿estás loca? ¿De verdad disfrutas robando las cosas de los demás? ¿Te encantaba roba de nina y sigues robando de adulta? Me levanta de un salto, señalando la nariz de Gavin y gritando furiosa. ¿Qué te he robado? A ti, un hombre sin vela tuya historia ni siquiera ha comenzado. ¿Alguna vez la ha mirado? Son una pareja hacha en el cielo, ambos tan ansiosos por jugar al caballero blanco. Tras mi mordaz diatriba, el atractivo rostro de Gavin se sonrojó. Con rabia. Sigue actuando de forma irrazonable, Sarah. A ver que hombre podría aguantar. Le escupí. No es asunto tuyo. Pase lo que pase, nunca te tocará termina así. 2. El rostro de Gavin se puso pálido de rabia mientras espetaba. No me puedo molestar en discutir con una arpía como tú. Una vez más, se escabuló derrotado ante mi ataque verbal, con aspecto de estar completamente humillado. Los espectadores parpadearon y se empaparon en silencio de los chismes. Después de todo, ver al usualmente arrogante Gavin Heco Trizas era un espectáculo encantador. Desde que renací, parecía que siempre que Gavin y yo estábamos en el mismo lugar, terminábamos en un caos. Nuestros compañeros de clase creían unánimemente que mi odio hacia él provenía de un amor amargo. En cuanto a por que el vengativo Gavin cede repetidamente ante mi, concluirán que es porque se siente culpable. ¿Cómo podría cuidarme algún sentimiento por esto? Hombre, incluso odio? ¿A quién le importa su culpa? Verlo adula hacia Clara me da asco. El ambiente incómodo duró hasta el final del partido. Cuando mis ojos se encontraron con los de Gavin, resoplamos friamente y nos giramos en direcciones opuestas. Liam caminaba a mi lado, observándome pensativo. Sarah, ¿no crees que cada vez que tú y Gavin discutan, se siente un poco como, un matrimonio? Entra en pánico y lo interrumpí rápidamente. Liam, ¿seguimos con la investigación de campo mañana? ¿Qué quieres desayunar? ¿Sándwiches de cafetería o bolos de carne? Liam reflexionó un momento. Aparte de mañana, reúne al equipo para consolidar los datos y preparar la siguiente fase de nuestro trabajo práctico. Entendido. Solo de pensar en como Liam es mi boleto dorado en esta segunda oportunidad en la vida, mi admiración por él es más profunda que la desvergüenza de Gavin. La mera idea de seguir un pez gordo en un camino garantizado en el extranjero. Me llena de energía desbordante. Que le den a Gavin y a Clara. Pueden ir a cama. Mientras yo luchaba diligentemente con materiales de investigación más altos que yo, la noticia de que Gavin la había comprado una estrella a Clara se extendió como la pólvora por el campus. Escuché que el asteroide está a 21.522 billones de kilómetros de la Tierra, coincidiendo casualmente con la edad y el cumpleaños de Clara. Cuando six las acaloradas discusiones al respecto en el foro de la escuela, no pude evitar reírme al principio, luego me perdí en mis pensamientos.
Entonces, resulta que realmente hay personas en este mundo que son tan favorecidas que incluso las estrellas en el cielo nacieron para ellas. Clara envió invitaciones de cumpleaños a todo el equipo de investigación dirigido por Liam. Cuando todos superan que el propio Gavin sería el anfitrión de la celebración del cumpleaños de Clara en el lujoso resort de su familia, se les iluminaron los ojos. Ese resort es famoso por su exclusividad. La mayoría de la gente no puede entrar, e incluso si pudieran, no podrían pagarlo. Después de que el equipo de investigación hubiera perdido más de medio mes enterado en el día a día y la noche, esta rara oportunidad de relajarse era demasiado buena para dejarla pasar. Liam no se atrevió a rechazarlos, así que aceptó. Para el cumpleaños de Clara, Gavin organizó varios coques de lujo para que los recogiera a todos. Era la primera vez que algunos compañeros viajaban en un vehículo de lujo de $1,000,000, y no dejaban de maravillarse de la emoción. Gavin realmente hace honor a su reputación de joven adinerado, guapo, generoso con el dinero, sin defectos salvo su temperamento. Exactamente. Lo más importante es su consideración. Pase lo que pase, solo cuidar a Clara lo mejor. TSK tuvo que admitirlo. Los sentimientos de Gavin por Clara son realmente algo de lo que enorgulleces. De repente, Liam giró la cabeza y me miró. Me guía de lado para mirar las luces de neón que parpadeaban fuera de la ventanilla del coche. Sintiéndose extrañamente tranquilo, Gavin había despejado especialmente el jardín privado con las mejores vistas de la finca vacacional para Clara. Normalmente, este jardín solo se usaba para recibir a los VIP de alto nivel. Incluso en mi último cumpleaños, no se había tomado tantas molestias para ofrecérmelo, a pesar de ser su esposa. Siguiendo la guía, entramos en el jardín junto al serpenteante arroyo. El jardín privado era realmente exquisito y magnífico. Las flores raras, las barandillas toladas y los pilares pintados estaban simplemente a otro nivel en comparación con esos pequeños jardines abiertos al público. Clara había estado esperando con impaciencia y corrió hacia adelante, encantada, en cuanto vio a Liam. Liam, gracias por venir a celebrar mi cumpleaños conmigo. Liam le entregó el regalo preparado con indiferencia. Feliz cumpleaños, pero hay alguien más a quien deberías agradecer hoy. Como si no hubiera oído las palabras de Liam con claridad. Clara lo condujo alegremente hacia el pasillo, completamente ajena a Gavin de pie detrás de ellos con una mirada sombría. Cuando me vio acercarme, un destello de pánico cruzó su rostro y no pudo evitar abrir la boca como si fuera a decir algo. Sin embargo, pasé de largo y me dirigí a la habitación interior. El espacioso salón de entretenimiento volvió a estar alfombrado con un mar de rosas. Mi burl. Gavin tenía una debilidad por esta escena. Todos parecían pasárselo genial menos yo. Aburrido como un tronco, abrí una botella de vino de frutas y bebía sorbos mientras observaba a Clara, rodeada de la multitud, reía con alegría y felicidad mientras recibía regalos, pedía deseos y cortaba el pastel. De hecho, la música era preciosa, las rosas eran vibrantes y Gavin estaba guapísimo. La fiesta de cumpleaños estaba animada. Simplemente no tenía nada que ver conmigo. Desde pequeño, en momentos como este, entre risas y alegría, siempre he sentido una profunda soledad que me pertenecía solo a mí. Aunque me he convencido de que no vale la pena preocuparse, aunque puedo sonreír amablemente con facilidad, sigo sin poder integrarme en este ambiente animado. Pum. La luz se atenuó de repente. Gavin sostenía un gran ramo de flores. Esta vez, las rosas azul hilo rotas favoritas de Clara. Sacó solemnemente una caja tolada en forma de rosa, la abrió con cuidado y la sonrió. Clara, llevaba mucho tiempo buscando este diamante. Se llama favoritismo. Mientras todos se quedaban boquiabiertos, me levanté instintivamente y six con claridad el diamante rosa en forma de rosa que yacía en la caja. Incluso en la penumbra, brillaba con un brillo deslumbrante, tan hermoso que ni siquiera Clara pudo evitar abrir mucho los ojos y taparse la boca con la mano. Sin embargo, me encontré mirando fijamente este diamante rosa, avanzando mecánicamente y abriendo paso entre los demás. La compañera a la que party se giró disgustada, murmurando, Sarah, ¿qué haces?
Todos observarán con asombro como me interpuse bruscamente entre Gavin y Clara, mirando el diamante rosa con incredulidad durante un largo rato. Luego, con dedos temblorosos señalándolo, le pregunté a Gavin palabra por palabra, ¿no dijiste que no podías encontrarlo? ¿No me dijiste que era imposible de encontrar? ¿Cómo es que lo encontraste? Ahora. Al final de mi interrogatorio, mis ojos se llenaron de lágrimas y casi me falla la voz. Gavin, ¿cómo pudiste encontrarlo al dárselo a Clara? Ese era el diamante que me enamoró a primera vista y en la revista, increíblemente parecido al cristal rosa de esa pulsera que había anhelado desde la infancia. Gavin me había prometido con tanta vehemencia que definitivamente me ayudaría a encontrarlo y me lo regalaría en mi cumpleaños. Incluso en mi cumpleaños, cuando se disculpó y me dio otro diamante rosa bastante común que no combinaba del todo, le aseguro que estaba bien. Con que lo intentara lo mejor posible, era suficiente. Sin embargo, no podía entender por qué Clara lo había encontrado. Sarah, por primera vez, Gavin parecía nervioso, buscando a tientas mientras guardaba la caja. Escucha, en ese momento realmente fue suficiente. Lo interrumpí suavemente, riendo a carcajadas. Que broma era todo esto. Recuerdo que cuando era pequeña, mi madre le compró a mi hermana pequeña una pulsera de cristal rosa muy hermosa. Lore y monte en cólera, pues yo también quería una. Salió impatient durante 10 minutos y volvió lanzándome una cadena de cristal barata solo para calarme. Toma, tomala, gritó con fuerza. Solo quieres lo que tienen los demás. ¿Acaso te lo mereces? Rompí esa cadena. Mi madre montó en cólera al instante, agarró una percha que tenía cerca y me golpeó fuerte con ella. Varias perchas se rompieron por la fuerza. Jadeando pesadamente por el agotamiento, vio que seguía negándome admitir ninguna falta y me empujó por la puerta con todas sus fuerzas. Vite. No es bienvenido en esta casa. No me fue. Me quedé fuera de la puerta toda la noche, escuchando como mi corazón se marchitaba lentamente en la silenciosa oscuridad antes de regresar con calma a esa casa que nunca fue mía. Observé en paz como la mesa del comedor siempre estaba puesta con platos que solo le gustaban a mi hermana. Observé en paz como los pasteles de cumpleaños siempre eran solo para ella. Observaba tranquilamente como mi madre la vestía felizmente con bonitos vestidos florales todos los días, aunque el rostro de mi hermana permanecía eternamente frío. Eran un trío alegre y ruidoso, padre, madre y hija. Yo existía entre ellos, pero no pertenecía. Desde ese momento, me iré a mí misma que algún día encontraría a alguien que me amara con todo mi corazón. El me amaría, solo a mí, para siempre. Por esuano, le ofrecí mi corazón sincero sin reservas. Por cada bondad que Gavin me mostró, yo le devolví multiplicado por 10. Por cada gramo de amor que él me dio, yo le devolví el favor. Crea firmemente que todo mi amor podría ser intercambiado por todo el suyo. Mientras seguro que recibirás. ¿No es cierto? Pero solo ahora me doy cuenta de que no es así. El favor que no pude obtener, el diamante que no pude encontrar, todo fue solo falta de esfuerzo. Simplemente falta de esfuerzo. Con el corazón roto, solía trampocones de la casa de vacations. El cielo comenzó a lava, frío y desolado. Dentro, sin embargo, eran risas animadas y charlas. Pero nada de eso tenía nada que ver conmigo. Camin sin rumbo. Los 5 años entre Gavin y yo se desarrollaban fotograma a fotograma en mi mente. Después de graduarme de la universidad, Gavin me llevó a conocer a sus padres. Su madre me desaprobaba, le congeló todas las cartas y intentó obligarlo a romper conmigo. Él se negó, abrazándome fuerte y diciendo, Sarah, no quiero romper contigo. Quiero casarme contigo. Quiero estar contigo toda la vida. Nos mudamos a un piso de alquiler, sofocante y húmedo. Mimado desde la infancia, Gavin desarrolló sapulidos por todo el cuerpo, y ni siquiera teníamos dinero para visitas al hospital ni medicinas. Abrazándolo, Lore desconsoladamente. Gavin, te cuidar. Trabajar para mantenerte. Trabajaba hasta altas horas de la noche todos los días redactando propuestas y apreciando proyectos solo para ganar un poco más de bonificación por rendimiento. Los padres de Gavin estaban decididos a hacerlo más fuerte.
En toda la ciudad de ni una sola empresa estaba dispuesta a contratarlo. Gavin no tuvo más remedio que ir a la obra a buscar trabajo, soportando las inclemencias del tiempo de y noche, sudando profusamente hasta que perdió mucho peso. Pero éramos felices. Gavin y yo habíamos logrado ahorrar algo de dinero y juntos compramos trajes baratos y un vestido de novia para nuestra única foto de boda. Día, el viento de la montana numbers azotaba. Al amanecer, Gavin y yo numbers abrazamos, mirándonos solo el uno al otro. Fue en ese momento que decidí que me casaría con este hombre. No importaba quien fuera en que se convertira, valía la pena. Al final, fue su madre quien no aguantó más y le quitó las restricciones. Como camaradas que habían luchado codo con codo y finalmente habían vencido, numbers abrazamos, riendo y llorando. Gavin se incorporó con éxito a una empresa que cotizaba en bolsa y ascendió en la escala corporativa paso a paso, apoyándose en sus habilidades y los recursos familiares. Yo permaneci en mi empresa original, trabajando con diligencia y progresando profesionalmente de forma constante. Obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, compramos una casa y un coche por nuestra cuenta y numbers establecemos en la ciudad. No fue hasta que la madre de Gavin finalmente se tragó su orgullo y vino a casa, dándonos una tarjeta negra y las llaves de una villa junto al río. Tienen que das prisa. Uno debería heredar el negocio familiar del grupo, y el otro debería prepararse para el embarazo. No retrasan mi oportunidad de tener a mi nieto en brazos. Intercambiamos sonrisas y numbers reconciliamos con su madre. En ese momento, pense que todas nuestras dificultades habían quedado atrás. No sabía que aún había alguien escondido en lo más profundo del corazón de Gavin. Aunque esta persona solo ocupara un rincón insignificante durante estos 5 años, tal vez Gavin me amora de verdad. Pero este corazón manchado por una tercera persona, simplemente no lo quiero. Gavin realmente merece morir. ¿Cómo se atreve a intercambiar mi sinceridad sin reservas por un amor tan mediocre? ¿Cómo se atreve a costear el amor en el que verti todo mi corazón durante 5 años con tan solo un poco de esfuerzo? Realmente merece morir. No sé cuánto tiempo camin bajo la lluvia. Con la mirada perdida ante el silencio y la extrañeza que me rodeaban, me detuve en seco. De repente, un paraguas apareció sobre mi cabeza. Levanté la cabeza lentamente, siguiendo con la mirada el mango negro del paraguas hasta esa mano delgada y fuerte, y luego subiendo lentamente hasta el rostro amable de Liam. Mi cabello estaba despeinado mientras le dedicaba una sonrisa destachada. Liam, dime, ¿por qué la gente ofrece con entusiasmo lo que otros no valorarán? ¿Por qué mi sincera devoción suplica incluso una migaja a cambio? ¿Por qué mi madre y Gavin terminan igual? Toda mi vida, solo he decidido un amor pleno y completo. Solo he decidido una persona en mi vida que me apreciara solo a mi. Liam se acercó y se poró a mi lado, su voz inusualmente suave contra el sonido de la lluvia nocturna. Sarah. Las personas a menudo se ven atormentadas toda la vida por las cosas que no pudieron obtener en su juventud. Sin embargo, también pueden encontrar la solución a las luchas de toda la vida en un solo momento o escena. Quizás el desafío que el destino te ha dado es aprender a crecer por tu cuenta. Bajo.